Good morning, Cindy. My mother seems like a very negative person. She tends to criticize and find something bad in almost everything and everyone. She doesn't seem to appreciate anyone or anything in her life. I see this makes everyone around her suffer, but especially herself. But I know she cannot and will not change herself. How should I make peace with this? Sometimes I wish I had no family because they seem like nothing but a source of suffering. But please don't tell me just stop seeing her or my family. That may be technically possible. In fact, already happening with some members of my family. But I won't find peace in doing so. Thank you. 네, 저희 어머니는 매우 부정적인 분이십니다. 그래서 모든 상황이나 사람들에서 그 부정적인 면을 찾아가지고 거기에 대해서 비판하고 불평을 많이 하십니다. 그리고 그 누구에게도 어떤 것에도 감사함을 느끼지 못하시는 것 같습니다. 그래서 이 상황은 저와 가족 모두를 그리고 본인 자신도 괴롭게 합니다. 진짜 이런 어머니와 이런 상황에 대해서 제가 어떻게 마음의 평온을 찾을 수 있을까요? 가족들이 때론 고통의 원천으로 느껴져 없었으면 하는 생각도 들지만은 제발 저보고 엄마나 가족을 그만 만나라고는 말하지 말아주세요. 그렇게 할 수 있다는 건 알지만은 저는 그런 방식으로는 마음의 평온을 찾지 못할 것 같습니다. 네. 우리가 어떤 노력을 한다고 다 우리가 원하는 대로 변화시킬 수는 없다. 이것을 늘 알아야 합니다. So we always have to recognize the fact that just because we try doesn't mean we'll succeed in changing situations. 네, 부모님에 대해서도 마찬가지입니다. Same thing with your parents. 네, 선택이 필요합니다. So you need to choose. 그런 어머니를 인정하고 받아들이든지 Either accept your mom as she is. 그런 어머니와 관계를 끊든지 Or cut your relationship with your mom. 젊은 자는 자신을 행복하게 하는 데 있어서 벌써 선택권을 포기한 겁니다. So in a way, you have given up your right to choose to make yourself happy in this situation. 이렇게 어머니와 관계를 끊는 방법을 포기해버리면 만약에 어머니가 변화가 일어나지 않으면 본인은 이 괴로움에서 벗어날 길이 없습니다. Because if already kind of ascribed or got self-eliminated the option to cut off relationship with your mother, then you put yourself in a position to suffer if your mother doesn't change. 어머니와 관계를 끊는 것도 이 문제를 해결하는 많은 방법 중에 하나라는 것을 간직하고 있어야 됩니다. Because you always have to have your options open, and one of those options could be cut off relationship with your mom. 동양에서 유명한 손자병법이라고 있는데요. 이 손자병법에는 어떤 승리하기 위해서 많은 그 방법이 있는데 36개의 이렇게 해서 안 되면 이렇게 하고 이렇게 해서 안 되면 이렇게 하고 이 방법이 있는데 그 가운데 맨 마지막 어떻게 해도 안 된 마지막 36번째 방법이 도망가는 겁니다. So if you're aware of the famous strategy book, The Art of War by Sun Tzu, right? And in that, there are a lot of different tactics that are explained, 36 different tactics to respond to different tactical situation of battlefield. The 36th and the last tactic is, if nothing works, run away. 그러니까 그 좋은 방법을 미리 포기하는 것은 인생을 행복하게 하는데 큰 장애가 됩니다. So what I'm saying is that that's a legitimate option, and you shouldn't give up any choice that you have. 네, 보통 그런데 그 포기하는 방법을 먼저 쓰기 때문에 나중에 후회가 됩니다. But the problem is that we tend to take that runaway option too soon without exhausting other options, and that leaves us with regrets. 그러니까 마지막 방법이 있기 때문에 우리는 앞에 방법이 안 됐을 때 너무 괴로워할 필요가 없습니다. 안 되면 도망가는 방법도 있으니까. 그래서 앞에서 우리는 더 이렇게 문제 해결을 위해서
노력을 할 수가 있다는 거. But conversely, because we always have the runaway options as a final doorstop, then we can actually engage even more passionately or enthusiastically on using or exhausting other options we have because we always have that last option. 어머니와의 관계를 지속을 하겠다고 본인이 생각한다면 괴로워하면서 지속할 거냐, 괴롭지 않으면서 지속할 거냐, 이 두 가지 중에 하나를 선택해야 합니다. So if you want to continue your relationship with your mom, then there are two choices. Do you want to continue and maintain that relationship while you suffer, or in freedom, and you continue that relationship without suffering? 그러면 내가 지금 원하는 방식으로 어머니를 바꾸려면 이거는 될 수도 있고 안 될 수도 있는데 제가 보기에 안 될 확률이 99%입니다. So if you want to change your mother according to how you want her to behave, it could work or it could not, but I have a feeling it's not going to work 90% of the time, right? 그러면 괴롭게 관계를 맺을 수밖에 없습니다. Then at that point you have no choice but to maintain the relationship in suffering. 그러니까 어머니는 부정적이다, 어머니는 뭐하다 이렇게 자기가 지금 어머니를 부정적으로 보고 있습니다. So when you say your mother is negative or your mother is critical, that's your definition. It's your perception of your mom. 어머니는 어머니 나름대로 세상을 보는 관점을 가지고 있습니다. But your mom is looking at the world and judging the world as she has always done. 그런 관점을 가지고 결혼도 하고 자식도 낳고 지금까지 살아왔습니다. And your mom lived her life with this perception of the world. And she got married, she had kids, she raised her family with this same perception of the world, the same world view. 어머니가 생각할 때는 아무 문제도 없습니다. So from your mom's perspective, she has no problems. 그런데 자꾸 고치라고 하니까 안 고쳐지는 거예요. But then you keep telling her, to change her behavior while she thinks she has no problems. That's why there's resistance. 부모가 자식 보고 고치래도 안 고쳐지는데 어떻게 자식이 부모 보고 고치라는데 그게 고쳐지겠습니까? So even as a parent, you have difficult time controlling the behavior of your child. As a child, how easy do you think it'll be, to control the behavior or to change your parents? 그렇기 때문에 당신이 지금 이렇게 지금 어머니를 부정적으로 보는 것 그거 자체를 먼저 고쳐야 돼요. So the first thing that needs to change is the negative perception that you have about your mom. 그러니까 어머니와의 관계를 맺으면서도 편안한 관계를 유지하려면 어머니는 그렇게 세상을 보구나 해야지 부정적으로 본다 이렇게 접근하면 안 됩니다. So if you want to maintain relationship with your mom without suffering to yourself, you have to change your perception of your mom and acknowledge that this is how she sees the world, not criticize her for seeing the world in negative ways. 근데 그렇게 내가 어머니를 봐줄 수 없다면 즉 내가 고쳐지지 않는다 그러면 선택은 괴로워하면서 관계를 유지하든지 관계를 끊든지 두 가지 방법밖에 없습니다. But if you find it hard for you to change your own judgment of who your mom is or how your mom is, then you only have two choices left. One, continue that relationship while you continue to suffer, or cut off the relationship. 결론적으로 말씀드리면 내가 어머니를 긍정적으로 보는 것이 되나 안 되나 나를 변화시키는 것을 먼저 시도해보고 그게 되면 문제가 없고 그게 안 되더라도 나도 안 되기 때문에 어머니도 안 되는 것을 인정하게 됩니다. So I think the first thing to attempt to kind of change your perception of your mom from judging her as a negative person to acknowledging that she is who she is. And if you can't do that,
then it'll give you an understanding of how difficult it is to change one's self-perception of others. Then perhaps that may lead to the acknowledgement that, okay, she is who she is and I am who I am. 네. 어떻게 받아들였습니까? So what do you think about that? Well, thank you very much for your insights. I had thought that because I'm my mother's daughter, I also am a negative person. I kind of knew that. And it's strange. I mean, I didn't think of my mother as a negative person for a long time. I only started to see her in that way as I was becoming more aware of myself and, listening to Sunim's videos and reading and meditating. A lot of those things I try to do to make myself better. I realize, I guess I start judging others around me as well. And it's, so it's an awakening for me. Thank you. 네, 스님 가르침 주셔서 감사하고요. 저도 제 어머니의 딸이기 때문에 저도 굉장히 세상을 보는 부정적인 시각이 있었습니다. 그리고 정말 오랫동안 저는 제 어머니를 이제 부정적으로 이렇게 사람이다라고 이렇게 인식을 않고 했는데 스님의 비디오나 이제 명상을 하고 그리고 실현도 하고 해서 제 성찰이 깊어지면서 제 본인 자신에 대해서 저를 사람으로서 이제 향상을 하고 어떻게 더 좋아지기 위해서 노력을 하면서 그 과정에서 이제 제 주변에 있는 사람들을 또 다른 제 기준으로 이제 판단을 하게 된 것 같습니다. 그래서 지금 오늘 주신 가르침은 정말 눈을 뜨게 하는 깨달음이었다고 말씀드리고 싶습니다. 네, 어머니하고 관계를 유지하면서도 편안하려면 늘 어머니 나를 낳고 나를 키워주셔서 감사합니다. 세상을 부정적으로 보든 화를 내시든 그래도 나를 키워준 분은 당신입니다. 감사합니다. 이렇게 자꾸 감사 기도를 하면 내가 그런 어머니에 대해서 감사 기도를 하면 첫째 자기가 좋고 두 번째 혹시라도 어머니에게 변화가 올 수도 있습니다. So if you want to maintain your relationship with your moms without causing suffering to yourself, always remind yourself or pray and a prayer of thanks, saying that you are my mother, you have birthed me, you have raised me. Despite whatever person you may be, I am here because of you. So a sense of gratitude would always underline your approach, and that may even have the force and the power to change your mother. 당신의 말에 조금의 모순이 있는 것은 어머니가 세상에 감사할 줄 모른다고 비판하면서 지금 질문자는 자기 어머니에 대해서도 감사할 줄 모르잖아요. 그러니까 그게 먼저 이루어져야 합니다. Because there's an internal contradiction to your question. You are criticizing your mom for not being grateful to others, to the world. At the same time, with your question, you are showing that you yourself are not grateful to what your mom has been in your life. So that's the first thing that you need to resolve, that internal contradiction. 네.